Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Gopi Gana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Gana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Gana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Gana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarandana Yashodanandana Brajajanarandana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Radha Madhura
Shupad Paramahamsa Pri Vrajagacharya Stotra Satta Sri Srimad His Divine Grace Shilabhai Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandipiti Founder Acharyas Divine Grace Sri Prabhupada Ki Namasarya Sri Haridas Thakur Ki Samavata Bhakta Vrinda Ki Harinama Sankirtan Ki Ramtara Srimad Bhagavatam Ki Zainitai Gaura Pimanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru, to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Tatsurandiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhuttale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Sagadatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakam Sanagaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansakalpa Tarubhyascha Vipa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer our respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Nara, Narayana Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayesha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering a service unto the pure devotee,
All that is troublesome within the heart becomes destroyed practically to nil, and loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreya Sayalokasya Dhanyam Swasya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantaraj, the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Siva Sadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Om Sarabhyaya Namaha. Mukam karoti vasaram pangum langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. I'd like to welcome everyone to our morning Srimad Bhagavatam class. శ్రీమద్ భాగవత ప్రశ్నానికి మీ అందరికీ కూడా ఆహ్వానము. A verse has been selected. Yes, Which verse? Yeah. Second chapter, text number 20. Second chapter, text 20, huh? 20. Okay. Got it. Okay. Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Bolo. Evam prasanna manaso bhagavat bhakti yogataha tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Evam prasanna manaso bhagavat yogataha bhagavat tattva vijnanam
मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्न मनसो भागवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते माताजी एवं प्रसन्न मनसो भागवद्भक्तियोगतः भागवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते एवं प्रसन्न मनसो भागवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते एवं thus ఈ విధంగా prasanna enlivened రంజితుడై manasaha of the mind మనస్సు చేత Bhagavat Bhakti the devotional service of the Lord శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవను Yogataha by contact of పునర్చుట వలన Bhagavat regarding the personality of Godhead భగవానుని గూర్చి Tattva knowledge తత్వము Vijnanam scientific విజ్ఞానము Mukta liberated ముక్తి నొందిన Sangasya of the association సంగత్వము నుండి Jayate becomes effective. పొందును Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. అనువాదము మరియు భాష్యము పరమ పూజ్య శ్రీ శిల ప్రభుపాద వారిచే ఈ విధంగా శుద్ధ సత్వం నుండి స్థితుడై శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవ ద్వారా ప్రసన్నమైన మనస్సును పొందడి మనుజుడు సమస్త భౌతిక సంగత్వం నుండి ముక్తి నొందిన స్థితిలో వాస్తవమైన భగవతత్వ విజ్ఞానమును పొందగలడు. Purport. In the Bhagavad Gita 7:3, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. భాష్యము వేలాది జనులలో మనుజనులో ఒకానొక భాగ్యవంతుడు మాత్రమే జీవన పూర్ణత్వమును సాధించుటకై యత్నించునని భగవద్గీత 7వ అధ్యాయం 3వ శ్లోకం నందు తెలుపబడినది. Mostly men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankerings, ignorance, and sleep. జనులు దాదాపుగా రజస్తమో గుణముల చేతనే ప్రభావితులై సదా కామము, కోరిక, లోభము, అజ్ఞానము, నిద్రలై అందే రతులై ఉందురు. In this context here,
men includes also women. ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే కేవలం పురుషులు మాత్రమే కాదు, Not- స్త్రీలు కూడా అందరూ. Not signaling, not directed to men only. కేవలం పురుషులు మాత్రమే కాదు, Yeah. స్త్రీలకు కూడా. The next sentence is very interesting. Out of many such man-like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties. అట్టివి మానవ రూప పశువులలో ఒకానొకడు మాత్రమే మానవ జన్మ బాధ్యత నెరిగి విద్యుక్త ధర్మములను అనుసరించడం ద్వారా జీవితమున పూర్ణత్వమును సాధించుటకు యత్నించును. Out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead, Sri Krishna. ఆ విధంగా మానవ జన్మ సఫలతను సిద్ధించుకొనిన వేలాది మందిలో ఒకానొకడు మాత్రమే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని గురించి శాస్త్రీయంగా నెరుగగలడు. In the same Bhagavad Gita, 1855, it is also said that a scientific knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service, bhakti yoga. శ్రీకృష్ణుని గురించిన శాస్త్రీయ జ్ఞానము కేవలం భక్తి యోగము ద్వారానే అవగతము కాగలదని భగవద్గీత 18వ అధ్యాయం 50వ శ్లోకం నందు తెలుపబడింది. The very same thing is confirmed herein in the above words. ఇదే విషయము పై వాక్యముల ద్వారా ఇచ్చట ధృవపరచబడుచున్నది. No ordinary man, or even one who has attained success in human life, can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. సాధారణ మానవుడు ఎవరును అంతయేలా మానవ జన్మ యందు సఫలత్వమును సాధించిన వాడు కూడా దేవాదుడు దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శాస్త్రీయంగా లేదా పూర్ణముగా అవగతము చేసుకొనజాలడు. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter, but is in fact spirit. తాను భౌతిక పదార్థములకు సంబంధించిన వాడు కాక ఆత్మనని ఎరిగినంతనే మనుషుడు మానవ జన్మ యొక్క పూర్ణత్వము పొందుచున్నాడు. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankerings and becomes enlivened as a spiritual being. ఆ విధంగా తనకు భౌతికత్వంతో ఏ విధమైన సంబంధము లేదని తెలియట తోడనే అతడు లోభత్వమును విడనాడి ఆత్మరూపునిగా రంజితుడగును. This attainment of success is possible when one is above the modes of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a Brahmana by qualification. ఇటువంటి జయమును మానవుడు రజస్తమో గుణములకు పరముగా ఉన్నప్పుడు అనగా అతడు యోగ్యత రీత్యా బ్రాహ్మణుడైనంతనే సాధింపగలడు. A Brahmana is a symbol of Sattva Guna, or the mode of goodness. కనుకనే బ్రాహ్మణుడు సత్వగుణమునకు చిహ్నమై ఉన్నాడు. And others who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, or less than the Shudras. సత్వగుణమున లేనట్టు ఇతరులు క్షత్రియులలో, వైశ్యులో, శూద్రులో లేదా శూద్రుల కన్నను హీనమైన చండారులో అయ్యుందురు. The Brahminical stage is the highest stage of human life because of its good qualities. ఈ రీతి శుభలక్షణములను కూడి ఉన్న కారణంగా బ్రాహ్మణత్వమును మానవ జీవితపు అత్యుత్తమ స్థాయి అయి ఉన్నది. So one cannot be a devotee unless one at least qualifies as a Brahmana. కనుక బ్రాహ్మణుడిగా యోగ్యతను కలిగి ఉండనిదే ఎవరును భక్తులు కాజాలరు. The devotee is already a Brahmana by action. అనగా
భక్తుడైన వాడు తన కర్మల ద్వారా బ్రాహ్మణత్వమును పొందియే ఉండును. But that is not the end of it. కానీ అది అంతటితో సరిపోదు. As referred to above, such a Brahmana has to become a Vaishnava. In fact, to be actually in the transcendental stage. అట్టి బ్రాహ్మణుడు నిజమైన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నిలుచుటకు వైష్ణవుడు కావలసి ఉన్నది. A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. శుద్ధ వైష్ణవుడైన వాడు ముక్త పురుషుడైనట్టు వాడు. బ్రాహ్మణుడి స్థితి కన్నను ఉన్నతమైన స్థితిలో అతడు విలసిల్లును. In the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul, because although in the Brahminical stage, the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of the Supreme Lord is lacking. బ్రాహ్మణత్వ స్థితిలో బ్రహ్మభావము అనుభూతమైనను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శాస్త్రీయ జ్ఞానము లోపించి ఉండని కారణంన భౌతిక స్థితిలో బ్రాహ్మణుడు కూడా బద్ధజీవుడై ఉన్నాడు. One has to surpass the Brahminical stage and reach the Vasudev stage to understand the personality of Godhead, Krishna. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ శ్రీకృష్ణ భగవానుని అవగతము చేసుకొనుటకు బ్రాహ్మణత్వ స్థితిని దాటి వాసుదేవ స్థితిని చేరవలసి ఉన్నది. The science of the personality of Godhead is the subject matter for the study by the postgraduate students in the spiritual line. కృష్ణ సంబంధ విజ్ఞానం అనున్నది ఆధ్యాత్మిక రంగమునందు విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థుల వంటి వారికి సంబంధించిన అధ్యయన విషయమై ఉన్నది. Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. మూర్ఖులు లేదా అల్పజ్ఞులైన వారు శ్రీకృష్ణుని అవగతము చేసుకొనలేక అతనిని గూర్చి తమకు తోచిన రీతిగా వ్యాఖ్యానించును. The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of a Brahmana. సత్యమేమనగా భౌతిక గుణ సంపర్కం నుండి విడిపడనంత వరకు మనుజుడు భగవతత్వ విజ్ఞానమును అవగతము చేసుకునే అవకాశమే లేదు. When a qualified Brahmana factually becomes a Vaishnava in the enlivened state of liberation, he can know what is actually the personality of Godhead. బ్రాహ్మణత్వ స్థితికి అరుదించిన వారికి అది సాధ్యం కాదు. కానీ యోగ్యుడైన బ్రాహ్మణుడు వైష్ణవుడిగా మారినప్పుడు ప్రసన్నత నొందిన అట్టి ముక్త స్థితిలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని గురించి వాస్తవంగా నిరుగగలడు. So the translation again. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. అనువాదము మరొకసారి. ఈ విధంగా శుద్ధ సత్వమునందు స్థితులై శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవ ద్వారా ప్రసన్నమైన మనసును పొందని మనుజుడు సమస్త భౌతిక సంగత్వం నుండి ముక్తి నొందిన స్థితిలో వాస్తవమైన భగవతత్వ విజ్ఞానమును పొందగలడు. So this is one of many important verses from this chapter entitled Divinity and Divine Service. ఈ అధ్యాయంలో అధ్యాయం పేరు భగవతత్వం మరియు భక్తి సేవ అనే అధ్యాయంలోని అతి ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకాల్లో ఇదో శ్లోకము. It is nicely describing the process by which
we can become freed from the modes of material nature and attain the transcendental realm of pure devotional service. సో ఇక్కడ చక్కగా వివరించారు మనం ఈ భౌతిక త్రిగుణాలకు అతీతంగా అయ్యి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఎలా పొందాలనేది. And specifically, it is explaining how we need to become freed from at least the lower modes of material nature, namely rajas and tamas, mode of passion and mode of ignorance. ప్రత్యేకించి ఇక్కడ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే కనీసం తమో గుణము రజోగుణము తమో గుణం నుంచి అయినా విడిపడాలి అని. So that is why in our Vedic culture, in Krishna consciousness, this is very strongly emphasized, especially those who take initiation, that they must follow certain rules and regulations. సో మన ఈ భౌతిక సంస్కృతిలో కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో ఈ ఎవరైతే అరిన దీక్షని పొందారో వారు ఖచ్చితంగా వైదిక సంస్కృతి చెప్తుంది అనమాట నొక్కి ఏమని ఈ నియమ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటించాలి చెప్పబడినవి అని. Automatically, by following these different rules and regulations, beginning with, actually there are 30 qualities described in the Srimad Bhagavatam by Narada Muni. Automatically, by developing these qualities, then we become firmly situated in the mode of goodness. సో 30 రకాల లక్షణాలు తెలియజేశారు. సత్వగుణంలో ఉండేవారి లక్షణాలు అనమాట నారదుడు గురించి తెలియజేశారు. అది భాగవతంలో ఉంది. ఆ లక్షణాలని కనుక మనం వృద్ధి చేసుకున్నట్లయితే సహజంగానే అప్రయత్నపూర్వకంగా మనము సత్వగుణంలో నెలకొని ఉంటాం. Both Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are giving very nice description and list of the different qualities that we are meant to develop in the human form of life. సో ఈ మానవ జీవితంలో మనము ఏ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవాలనేది మంచి చక్కని వివరణ ఉంది శ్రీమద్ భగవద్గీత భాగవతంలో. అవన్నీ మనం ప్రయత్నించాలి. Yeah. So Prabhupada uses the word enliven. Just like materialistic people are enlivened about making money. They're very interested, very eager, and they work very hard to make money. True? Not true? I think it's true. సో ప్రభుపాల్ వారు చెప్తున్నవారు ఏంటంటే ఎవరైతే భౌతిక చైతన్యులు ఉంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువగా కోరిక ఏముంటుంది, ధనం సంపాదించాలని ఉంటుంది. Yeah. Actually, we cannot live properly, we cannot be happy unless we are enlivened about something. సో మనం తీవ్రంగా ఏ దాని గురించి సరిగా కోరుకోలేదు అనుకోండి, అది మనము పొందలేము. Yeah. If we are not enlivened about spiritual life, we will be enlivened about material life. సో మనం కనుక ఆధ్యాత్మిక జీవితం పైన తీవ్ర కోరిక లేదనుకోండి, భౌతిక జీవితం పట్ల ఆకర్షించకపోతే అటువైపు ఎక్కువగా మనం వృద్ధి చెందాలనుకుంటాం. We just have to change from material life to spiritual life and continue to be enlivened. సో మనం అందుకే భౌతిక జీవనం నుంచి విముక్తిని పొంది ఆధ్యాత్మిక జీవనం పట్ల మనం అభివృద్ధి సాధించేలాగా మనం తీవ్ర కోరికలు కలిగి ఉండాలి. Yeah, this is being explained here by Srila Prabhupada. When we are fortunate to understand that actually this material world is temporary, this body is temporary, the so-called happiness of this material world is not fulfilling, then we have to come to a point where we say, okay, as they say, enough is enough. And we begin to focus and to concentrate on spiritual subject matters. సో ఈ జగత్తు మనం కనుక అదృష్టవంతులమై ఒక అవగాహన వచ్చింది అనుకోండి, ఈ భౌతిక జగత్తు అశాశ్వతం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనందం కూడా అశాశ్వతమైంది అని తెలుసుకొని ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితం పట్ల ఆకర్షణ కలిగి దాంట్లో కనుక మనము స్థితిలో అవ్వగలిగితే So this particular chapter, this series of verses are very systematically
explaining how we can become gradually more and more detached from material activities, from material attraction, and become more and more firmly situated in at least the mode of goodness and then beyond. సో ఈ అధ్యాయంలో ఈ శ్లోకాలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో చక్కగా వివరించాయన్నమాట. ఏం వివరించారంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోని ఆకర్షణ నుంచి మనం ఎట్లా విడిపడాలి, ఆధ్యాత్మిక జీవితం పట్ల ఏ విధంగా ఆకర్షణ పొందాలి, చివరగా సత్వగుణ స్థితిలో అవడము మరియు సత్వగుణ స్థానికి కావాలగా ఉన్నటువంటి దాన్ని పొందడం. Yes. So the mode of goodness is that stage where one, as the verse is nicely explaining, evam prasanna manaso, when the mind becomes peaceful, satisfied. సో ఈ శ్లోకంలో చక్కగా వివరించారు. సత్వగుణంలోకి వచ్చిన వారు ఏమవుతారంటే వారి యొక్క మనసు శాంతియుతం అయిపోతుంది, మనశ్శాంతి వస్తుంది వారికి. One of the greatest problems is become like a global problem actually in the world today is people are very disturbed in their mind. సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య ఏంటంటే మానసిక రుగ్మత. చాలా మంది ఏదో ఒక కలతకు చెంది ఉన్నారు. Yes. They are disturbed because they are not having this basic knowledge that they are not this body. సో వారందరికీ ఎందుకు కలతకు గురయ్యారంటే వారికి ఒక అవగాహన లేదు, అజ్ఞానం లేదు. ఏంటి ఇది అశాశ్వతమైంది ఈ దేహము అనేది. They are disturbed because they are fully controlled and absorbed in activities of rajagun and tamagun. వారు ఎల్లప్పుడూ కలతకు గురి ఉన్నారు. దానికి కారణం, ముఖ్య కారణం ఏంటంటే వారి యొక్క పనులు, వాళ్ళ కార్యాలు అన్నీ కూడా రజోగుణం తమోగుణంతో ప్రభావితమై ఉన్నాయి. So this verse is nicely explaining how we can only nicely engage in activities of devotional service, spiritual activities of devotional service, if we are at least situated in the mode of goodness. సో ఈ శ్లోకంలో వివరించారు ఏమని, భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవను ఎలా చేయాలి, ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఎలా పొందాలి, తర్వాత సత్వగుణ స్థితిని ఎలా మనం పొందాలనేది వివరించారు. So here the position of brahmanas is explained. Brahmanas are glorified and they are honored. In Vedic culture, brahmanas are highly regarded because they are fixed in the mode of goodness. సో ఇక్కడ బ్రాహ్మణుల యొక్క స్థితిని కూడా వివరించారు. ఏంటంటే బ్రాహ్మణులు అత్యంత ఎంతో కీర్తింపబడిన వారు. ఎందుకోసం అంటే వారు స్థిరంగా ఆ సత్వగుణ స్థితిలో స్థిరత్వాన్ని పొందారు కాబట్టి. Yes. So when we associate with people who are in the mode of goodness, we also develop mode of goodness. సో ఎవరైతే సత్వగుణ స్థితిని పొంది ఉంటారో దృఢంగా, అలాంటి వారి సాంగత్యాన్ని పొందినప్పుడు మనం కూడా సత్వగుణ స్థితికి వస్తాం. And one of the important reasons why in the Vedic culture it is recommended that we live close to brahmanas or in association with brahmanas and also in association with cows, because cows are also in the mode of goodness. వైదిక సంస్కృతి ప్రకారం ఎప్పుడైతే మనము దగ్గరగా సమీపంలో బ్రాహ్మణులకి దగ్గరగానో లేదా ముఖ్యంగాను గోవులు ముఖ్యంగా సత్వగుణంలో ఉంటాయి. వాటితో కనుక మనము ఆ జీవనం అనేది దగ్గరగా ఉంటే మనం సత్వగుణంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. Different animals have different modes of nature. రకరకాల పశువులకి రకరకాల గుణ ప్రభావితమై ఉంటాయి. Tigers are mode of passion. పులులు రజోగుణంలో ఉంటాయి. Yes. Monkeys are in the mode of ignorance. Ignorance. ఆ కోతులు, వానరాలు అవి తమోగుణంలో ఉంటాయి. Cows are in the mode of goodness. గోవులు సత్వగుణంలో ఉంటాయి. Yes. It is in Shastra nicely explained that actually the body of a cow is the closest to the human body. సో శాస్త్రంలో తెలియజేయబడింది ఏంటంటే గోవు యొక్క శరీరం ఏదైతే ఉందో మానవ శరీరానికి తన దగ్గర సంబంధం ఉంది అంటే నిర్మాణం. By the laws of nature, the living entity in the body of a cow automatically takes human birth next. ప్రకృతి నియమాల ప్రకారం కూడాను గోవు తదనంతరము మానవ జన్మ తీసుకుంటుంది. And therefore the Vedic culture
the recommended lifestyle is that we live actually with cows. We associate, we serve on a daily basis mother cow. అందుకే వైదిక సంస్కృతి వైదిక సాహిత్యం ఏం తెలియజేస్తుందంటే మనము గోవులకు దగ్గరగా గోదారితంగా జీవించడము అనేది ప్రతిపాదిస్తుంది. Living in the village and being engaged in the village or close to the village, associating and serving cows on a daily basis helps us to remain in the mode of goodness. గ్రామాల్లో ప్రతినిత్యము కూడా ఆవుతో సాంగత్యం తీసుకోవడం, గ్రామాల్లో నివసిస్తూ గోసేవలను కనుక మనం నియుక్తులై ఉంటాయి కనుక సహజంగా ఈ సత్వగుణ స్థితికి మనం చేరుకోగలుగుతాం. That is why this particular lifestyle that Prabhupada spoke about, based on simple living and high thinking, is especially more easy to actually experience and live when one is living in village. అందుకే ప్రభుపాల వారు కూడా తెలియజేసేవారు వారి యొక్క ప్రవచనాల్లో ఈ సత్వగుణ స్థితికి రావడం కోసం సరళ జీవనము ఆధ్యాత్మిక చింతన ఇది కేవలం గ్రామాల్లోనే సాధ్యమవుతుంది. So the whole purpose, and villages of course are meant to be governed, not governed, they're meant to be directed by those who are most intelligent in society, those who are more realized in society, means the Brahmanas. Every village is meant to have at least one Brahmana or many Brahmanas who are giving knowledge and guidance. అందుకే గ్రామాల్లో పూర్వము బ్రాహ్మణులు ఉండేవారు, అత్యంత అంటే బుద్ధిమంతులు శాస్త్రజ్ఞానం కలిగి ఉన్నారు అన్నమాట. వాళ్ళ మార్గనిర్దేశంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామాల్లో అదంతా జరిగేది పరిపాలన లేదా వ్యవస్థ అంతా కూడా నిర్వహణ అనేది. So therefore Srila Prabhupada gave so much of importance to living in this more natural environment, and he cautioned us about all the dangers that are there in modern city life, where we find especially prominence of Rajagun and Tamagun. అందుకే ప్రభుపాల వారు కూడా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు గ్రామ ఆధారితము, గ్రామాల్లో జీవించడానికి ప్రకృతి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో భక్తులు జీవించాలని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నవీన నాగరికతలో పుట్టుకొచ్చినటువంటి ఈ నగరాలు అన్నీ కూడా వీళ్ళలో రజోగుణాన్ని తమోగుణాన్ని పెంపొందిస్తాయి. So it mentions also, Srila Prabhupada explained, goal of life actually is not to become a Brahmana. Goal of life is actually to rise even above the mode of goodness and to become a devotee of Krishna. సో ఇక్కడ ప్రభుపాల వారు భాషలో తెలియజేస్తున్నారు ఏంటంటే మనం బ్రాహ్మణులు అవడం మాత్రమే కాదు, ఆ బ్రాహ్మణత్వ స్థితి కంటే కూడా అతీతంగా అవడం అంటే వైష్ణవుడు అవడము, కృష్ణుడికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి భక్తులు అవడం. Even most Brahmanas actually don't realize or understand Krishna as the supreme personality of Godhead. చాలా మంది బ్రాహ్మణులు కూడా కృష్ణుడి దేవుడుగా వాళ్ళకి అవతం కాలేదు. So when one becomes a devotee, Krishna devotee, then automatically all the good qualities, as mentioned here, all the good qualities of a Brahmana become manifest. సో కాబట్టి భగవంతుడు యొక్క భక్తులలో అన్ని శుభ లక్షణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. శుభ లక్షణాలు అన్ని కూడా ఎవరికైతే కృష్ణుని యొక్క భక్తులు ఉంటారో ఆయన బ్రాహ్మణులో ఉండే లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి. So this is very important verse describing the simple but yet very scientific process by which we can rise from the lower modes of nature and become firmly situated in the mode of goodness. సో ఇక్కడ శాస్త్రీయంగా పద్ధతులను తెలియజేస్తారు. మనం ఏ విధంగా నిమ్న స్థాయిలో ఉన్నటువంటి గుణాల నుంచి ఉత్తమమైనటువంటి సత్వగుణ స్థాయికి ఏ విధంగా వృద్ధి చెందవచ్చు అనే పద్ధతిని ఇక్కడ వివరించారు. Just like we are all sitting here, everywhere we look around is green. ఇప్పుడు మనం కూర్చున్నాం కదా, ఈ ప్రాంతం చుట్టుపక్కల చూడండి మొత్తం అంతా కూడా పచ్చదనం పరుచుకొని ఉంది. There is no noise pollution here. ఇక్కడ శబ్ద కాలుష్యం అనేది లేదు, ప్రశాంతంగా ఉంది. Isn't it? In cities, constantly noise is disturbing in so many ways. నగరాల్లో అయితే చూడండి శబ్దం ఎన్నో రకాలుగా వచ్చి మనం ఎంతగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. Of course, we are there in the cities for
preaching purposes. But the more natural place, more natural living condition is actually in rural or country or village atmosphere. సో అయితే మనం ప్రచార రీత్యా నగరాలకు వెళ్తున్నాము, కానీ మనం జీవించేది మాత్రము గ్రామాల్లో ఇట్లాంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉండాలి. So therefore to reestablish God conscious, Krishna conscious culture, Krishna conscious lifestyle, we need to understand the importance of this village life, simple life. Yeah. తిరిగి ఇది మళ్ళీ పునఃస్థాపించాలంటే, అంటే ఈ కృష్ణ చైతన్య జీవన శైలిని మనం పొందాలంటే ఇలాంటి వాతావరణంలో ఉంటేనే అది మనం చేయగలుగుతాము. So that it is more favorable. It is more favorable to actually become situated first in the mode of goodness and then transcending that mode of goodness. అలా సత్వగుణ స్థితికి మరియు సత్వగుణకు అవతల ఉన్నటువంటి స్థితికి మనం రావడం కోసం ఇలాంటి వాతావరణం అనేది ఎంతో దోహదం చేస్తుంది, సానుకూలంగా ఉంటుంది. So we want to encourage our devotees to especially read sections from the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, which is explaining the importance of developing the mode of goodness, the importance of living in a situation that more easily favors the development of these qualities. ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా విన్నపం తెలియజేస్తున్నారు. మహారాజ్ వారు ఏదైతే సత్వగుణ స్థాయి స్థితికి పొందగలిగేలాగా మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నాయో భగవద్గీత భాగవతంలో, ఆ ఆధారంగా మనం ఇట్లాంటి ప్రాంతంలో ఇలాంటి వాతావరణంలో మన జీవనశైలి ఉంటే బాగుంటుందని తెలియజేస్తుంది. Yeah, that means that we invite people to visit Kamyavan more often. ఇక్కడ ఈ కావ్యవనాన్ని ప్రతిసారి అంటే చాలా ఎక్కువ సార్లు దర్శించాల్సిందిగా, ఇక్కడికి వచ్చి ఉండవలసిందిగా విన్నపం. To become inspired and to become purified, to become situated at least in the mode of goodness and then more easily to rise above mode of goodness. సో ఇట్లాంటి ప్రాంతాల్లో మనం ఎక్కువగా పవిత్రతను పొందుతాము, స్ఫూర్తిని పొందుతాము, దేని పట్ల? సత్వగుణ స్థాయిని పొందడం పట్ల. Yeah. So today's our last day, third day of the program that is here. I think many of our devotees will be leaving today, so we want to thank everyone for having come and attended our program here. సో ఈరోజు మన చివరి రోజు అంటే మహారాజు గారు ఈరోజు వెళ్ళిపోతున్నారు, చివరి 3వ రోజు. సో ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో భక్తులంతా కూడా సహకరించారు, వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు వచ్చినందుకు, ఇక్కడ ఏర్పాట్లలో పాల్గొని సహకరించినందుకు. And as much as possible, try to understand these important instructions that are being given, especially from the Srimad Bhagavatam, and wherever we are, try to apply those. సో మనం ఎక్కడున్నా కూడాను ఈ శ్రీమద్ భాగవతంలో తెలియజేసినటువంటి విషయాంశాన్ని అవగతం చేసుకొని ఆచరించడానికి మీరు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు, కానీ మీరున్న ప్రాంతాల్లోనే ఇక్కడ ఈ శాస్త్రాల్లో తెలియజేసిన విధంగా జీవించడానికి ప్రయత్నించండి. Yeah. So we can take a few minutes for any discussion on this point. సో ఇంతవరకు మనం చర్చించినటువంటి మహారాజ్ గారు తెలియజేసినటువంటి విషయాంశంపై మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉన్నా లేదా చర్చ చేయాలనుకున్నా, వ్యాఖ్యలు ఏమైనా చేయాలనుకున్నా చేయొచ్చు. Yeah. Anyone have any question? ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? Yes. So we have two kinds of people. One is already got confidence in Krishna consciousness, and new people, where we preach to the new people. What should be the ideal content to be explained to the new people in terms of Varnashrama? Because why this question is, Maharaj? Those who are already initiated and long back may not be positive or may not be strong enough to come to the forms,
or in terms of Varnashrama. May not be what? I mean, not that much positive to come to the farms or developing farms or Varnashrama, attentive to Varnashrama. So, what should be the ideal content to touch upon when we are preaching to the new people? What points, I mean, do's and don't kind of things. What should be the systematic way of approach to get them into the Varnashrama concept, starting from Krishna consciousness to life? ప్రశ్న మనకి రెండు రకాలుగా రెండు విధాలైనటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు. ఒకరేమో ఈ కృష్ణ చైతన్యం పట్ల పూర్తి అవగాహన కలిగి దీన్ని సాధన చేస్తున్నవారు, రెండో వారు నూతన భక్తులు కాబోయారు. సో వీరికి ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం గురించి ఎలాంటి అవగాహన పొందడం కోసం ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి విషయాంశం ఏమి చెప్పారు? The basics of Krishna consciousness, basic philosophy needs to be taught or introduced to people who are newly coming to Krishna consciousness. ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యానికి నూతనంగా ఉన్నారో వచ్చారో తెలియజేయగలుగుతారో వారికి ప్రాథమిక సూత్రాలు కృష్ణ చైతన్య ప్రాథమిక సూత్రాలు మాత్రమే మనం తెలియజేయాలి. But we need to understand as devotees something which we have yet to understand, that part of that basic philosophy, part of the basic instructions regarding Krishna consciousness is how we are living. So in other words, from the very beginning, we can introduce this whole concept that to be developing spiritual life, if we are living in a more natural and peaceful environment, then it will be easier to actually practice spiritual life. సో వారికి ఈ కృష్ణ చైతన్య జీవనం పట్ల సహజ సిద్ధంగా సరళమైన మరియు శాంతియుతమైన జీవన శైలి వాళ్ళు ఉండేలాగా ఈ కృష్ణ చైతన్య సిద్ధాంతాలు మనం ప్రతిపాదించాలి కొత్త వారికి. Yeah, I mean, in so many purports of the Bhagavatam, Srila Prabhupada explains that that is the beginning of human life. Civilized life begins with Varnashrama. సో ప్రభుపాల వారు తమ యొక్క భాషల్లో ఎన్నో చోట్ల తెలియజేశారు, మానవ జీవనం అంటేనే వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని ఆచరించడం ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. So that is why also Srila Prabhupada, he wanted that in all of our different temples and preaching centers, that we have systematic way of introducing Krishna consciousness within the framework of Varnashrama College. Varnashrama College is for the beginners. It's not for those who've been practicing it's for those who are newly coming to Krishna consciousness, so they can really understand these two dimensions of dharma, as we've mentioned so many times. Yeah. ఇలా ప్రభుపాల వారు అందుకే తమ యొక్క భాషల్లో ఎన్నో చోట్ల తెలియజేశారు, ఈ కృష్ణ చైతన్య సిద్ధాంతాలని తెలుసుకోవాలన్నా వర్ణాశ్రమ కళాశాలల్ని అనేవి ఎక్కడైతే ప్రచార కేంద్రాలు ఉన్నాయో మందిరాలు ఉన్నాయో వాళ్ళంతా కూడా అక్కడికి వచ్చినటువంటి జనులకి ఈ వర్ణాశ్రమ విధానం గురించి తెలియజేయాలని ఎన్నో చోట్ల చెప్పారనమాట. ఇదేదో కొత్త ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి భక్తి చేస్తున్న వారికి కాదు, కొత్త వారికి అప్పుడప్పుడే వచ్చి భక్తి చేస్తున్న వారు ఎవరైతే సాధన చేస్తున్నారో వారికి కూడా ఇది తెలియజేయాలి ఈ వర్ణాశ్రమ కళాశాలలో. Before devotees open temples or before they become in charge of preaching centers or temples, they themselves need to have the proper understanding of what to do with people who take interest in Krishna consciousness. అందుకే ఎక్కడైతే ఒక మందిరానికి కానీ ఒక ప్రచార కేంద్రానికి ఒక నాయకుడిగా అక్కడ అయ్యే కంటే ముందే ఆయనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి. ఏం అవగాహన? కొత్తగా వచ్చినటువంటి భక్తులకి నేను ఏం చెప్పాలి, ఏమి శిక్షణ ఇవ్వాలి, వారికి ఏం తెలియజేయాలి అనేది. So those who are newly coming to Krishna consciousness, if we have the proper understanding, we will introduce them to the basic practice of Krishna consciousness, such as chanting and living a regulated life,
performing devotional service, and simultaneously we will be able to explain to them that there is a more simple way to live, which is actually not in the cities. You see, we need to have that understanding from the beginning that we train individuals for preaching in the cities, but actually we should train individuals to live not in the cities. That understanding needs to be there, especially with those who are in charge of our preaching activities. సో ఈ ఏదైతే నూతన భక్తులు ఉన్నారో ఆ నూతన భక్తులకి ఈ కృష్ణ చైతన్య ప్రాథమిక సూత్రాలైనటువంటి జపం చేయడము, మంగళారతి చేయడము, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, క్రమబద్ధీకరించినటువంటి జీవనాన్ని జీవించడము, వాటితో పాటు సమాంతరంగా ఇంతకంటే కూడా ఇంకా కొంచెం ఇంకా సులభంగా మీరు ఇవన్నీ చేసుకోవాలంటే సులభంగా జీవించడానికి, సరళంగా జీవించడానికి, శాంతియుత మనసు జీవించడం కోసము నగరాల్లో కాకుండా గ్రామాల్లో లేదా ఇలాంటి క్షేత్రాల్లో ఉండడం ద్వారా, అలాంటి జీవన శైలి జీవించడం ద్వారా మనము ఆధ్యాత్మిక జీవనాన్ని పొందడం సులభం అవుతుందని ఎవరైతే ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఈ కొత్త వాళ్ళకి తెలియజేయాలి. That all of this will become more clear if devotees actually become part of this kind of training that is meant to be provided in a Varnashram college. అందుకే ఇవన్నీ ఈ ఏవైతే సందేహాలు ఉన్నాయో అవన్నీ సమసిపోతాయి ఎప్పుడు ఇలాంటి వర్ణాశ్రమ కళాశాలల్లో కనుక తీసుకొచ్చి వారికి శిక్షణనిస్తే వారికి ఉన్నటువంటి అన్ని సందేహాలు కూడా నివృత్తి అవుతాయి. నివృత్తి అయిన తర్వాత వారు దాన్ని ఆచరించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. Varnashram college actually is meant to prepare two types of, we could say, devotees. Two types of devotees means those who will remain in the cities primarily for preaching, number one. And secondly, the vast majority, because only a few people will actually be qualified to preach in the cities, the vast majority of people actually should be prepared gradually to live in the more natural environment, which is actually village life. వర్ణాశ్రమ కళాశాలల్లో రెండు రకాలైనటువంటి శిక్షణా విధానాలు, అంటే రెండు రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు. ఒకరేమో ప్రచార రీత్యా నగరాల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది, వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ. ఇక అలా కాకుండా సహజ సిద్ధమైనటువంటి జీవన శైలిలో గ్రామాల్లో వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో ఏర్పాటు చేసుకొని జీవించే వారికి వారికి మళ్ళీ శిక్షణ వేరు. That is a big topic in itself, which requires more time to discuss and to understand, but actually that is where the problem begins. Unless those who are preaching or introducing new people to Krishna consciousness have that clear understanding, then the result will not, the proper result will not be there. సో ఇది చాలా పెద్ద విషయం అండి, పెద్ద విషయము. మరి ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా చాలా సమయం పడుతుంది. సో అందుకే ఎవరైతే ప్రచారం ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వారికి సరైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి. సరైన అవగాహన అనేది లేదనుకోండి, వచ్చే ఫలితం అనేది సరిగా ఉండదు. We can talk about it more possibly. Any other? ఇంకా ఎవరికైనా? For those people for whom association with good people is not is scarce, and the association with cows also not available, and those people who live in bustling cities are actually who don't live in environment like this, what is the practical way for them to attain the mode of goodness? ప్రశ్న ఏంటంటే, రెండవ ప్రశ్న, కొంతమందికి సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళ సాంగత్యం ఉండదు, గోవులతో కలిసి ఉండాలనే అవకాశం కూడా ఉండదు. అట్లాంటి వారు ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండాలి, ఎట్లా వాళ్ళ పరిస్థితి? What is the way to bring people to that understanding? I'm not sure I got the question. క్వశ్చన్ సరిగా అర్థం కాలేదంట, మళ్ళీ For those people, what is the practical way? For which people? For those people, the actual association of the people with the mode of goodness and association of the cows are not available, and those people who don't live in the environment like this. And for those people, what is the practical way to attain the mode of goodness? Okay, for those who are not living in this environment, yes.
You move to the environment. ప్రశ్న ఏంటంటే ఇలాంటి వాతావరణంలో ఉండే అవకాశం లేదు. గోవులతో సంగతి గోవులు లేవు, సత్వంలో ఉన్నవారు అసలు లేరు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, వాళ్ళు ఎలా రావాలి మరి సత్వగుణ స్థితికి అంటే అలాంటి ప్రదేశాలకి మీరు రావాలి అని మహారాజ్ చెప్పారు. అంటే గోవులతో సాంగత్యము ఇట్లాంటి వాతావరణం ఉన్న దగ్గరికి మీరు. But one will only be able to make such kind of decision if one has properly heard and realized what is being conveyed actually in the pages of the Bhagavatam. అందుకే మనం నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ప్రాంతం ఇప్పుడు చెప్పారు కదా అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకొని మనం మార్పుని చేసుకుంటున్నప్పుడు శాస్త్రం నుంచి ముఖ్యంగా శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి సరైనటువంటి మనం శిక్షణని జ్ఞానాన్ని అవగాహనని పొందాలి. How long we will continue to compromise our spiritual life by living in a very unfavorable, artificial atmosphere, which is the situation of the majority of our devotees who are living in cities and are struggling to maintain their spiritual life. మనం అసలు ఎంతకాలం అండి అట్లా ఆ నగరాల్లో ఆ కృత్రిమమైనటువంటి వాతావరణంలో జీవిస్తూ మన భక్తులంతా కూడా చేయగలిగేది. Yeah. You have to come more often to Kamyavan. సో మీకు ఆహ్వానిస్తున్నారు కామ్యవాన్లో ఉండి సత్వగుణ స్థితికి రావాలి. Sri Ram Prabhu will be very happy. ఆనందిస్తారు. Not only come, but stay. కేవలం రావడమే కాదు, ఇక్కడ ఉండి సేవ చేయాలి. It's like we are preparing to go back to Goloka Vrindavan. So these places are a replica of Goloka Vrindavan. మనము గోలోక బృందావనం వెళ్ళడానికి సిద్ధమవుతున్నాం కదండి. గోలోక బృందానికి సిద్ధం వెళ్ళాలంటే అలాంటి నమూనా ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో ఉంటేనే వెళ్తాం. సో ఈ ప్రదేశం అనేది గోలోక బృందానికి నమూనా లాంటిది. Others who have not asked yet. Yes. Maharaj, ISKCON as an organization is mainly focused in preaching in cities. So we are very much familiar. ISKCON as an organization is mainly focused in preaching in the cities. But it is not meant simply to be focused preaching in the cities. Yes. So Maharaj, my question is like, now we are very familiar how to approach when we are preaching in the cities. But when it comes to preaching in villages, Maharaj, since we don't have any seniors who are engaged, like some ready materials. Since you have rich experience in preaching in villages as part of Namahatta. So what advice you will give, Maharaj, if we have to preach somebody who is settled in village, engaged in farming, taking care of cows, how we can preach them? ప్రశ్న ఏంటంటే ఎక్కువలో మన ఇస్కాన్ సంస్థ వాళ్ళు ఎక్కువగా నగరాల్లో ప్రచారం చేస్తున్నారు. నగరాల్లో ప్రచారం ఎలా చేయాలి చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ గ్రామాల్లో ఎలా చేయాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి సాహిత్యం ఏమైనా ఉందా, గోవుల నుంచి ఎలా సంరక్షణ చేయాలి, గ్రామాల్లో ప్రచారం చేసినటువంటి ఆ మెలకువల్ని తెలిపేవారు ఎవరు అని ప్రశ్న. The best way you can preach to them is by living with them. సో మనం గ్రామాల్లో ప్రచారం చేయాలంటే గ్రామాల్లో నివసిస్తే అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. Then you will understand them and they will understand you. అక్కడికి వెళ్ళి నివసిస్తే వాళ్ళు మనం అర్థం చేసుకుంటారు, మనమేంటో అది, మనం కూడా వాళ్ళ మనసు మనం అర్థం చేసుకుంటాం. If you just come with your computer and visit the village for a few hours and go back, they won't listen to you. మీరు కంప్యూటర్తో నగరానికి వచ్చి ఒక గంట 2 గంటలు ఉండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకేం అర్థం కాదు, మనకేం అర్థం. Yeah, city people coming with their cell phone and talking about Krishna consciousness and then going back to the city, not effective. We need devotees who actually, even though so many things are not proper in villages because of not proper guidance and direction,
Our devotees need to live in villages to begin experiencing and understanding what is village life. సో ఆ గ్రామాల్లో ఉండే వాళ్ళు అనుకుంటారు అనమాట, వీళ్ళేంటి సెల్ ఫోన్ పట్టుకొని వచ్చి కంప్యూటర్ పట్టుకొని వచ్చి కొద్దిసేపు ఏదో కృష్ణతత్వం గురించి బోధిస్తున్నారు అనుకుంటారు. కానీ అందుకే మన సంస్థలో ఉన్నటువంటి భక్తులకి గ్రామాల్లో నివసించడం ఎలా అనేది శిక్షణ ఇవ్వాలి. సో అలాంటి శిక్షణ ఇవ్వడం ద్వారా ఈ ప్రచారం అనేది చేయవచ్చు. Yes. Maharaj, the ideal way, as Your Holiness has explained, living together along with the environments. But please don't mind another way. Like, even though the people are living together, the devotees, but there are some conflicts and the unity sometimes is missing is a common problem, which we are seeing in many places. So, how to overcome that, or I mean, even though they are coming to the mode of sattva guna, but why those kind of conflicts have been? ఇప్పుడు అలాంటి భక్తులంతా కూడా ఈ గ్రామీణ వాతావరణం కలిగిన ప్రదేశాల్లో కలిసి జీవిస్తున్నారు. అది సత్వగుణ స్థితికి అనుకూలమైన ప్రదేశమే. అయినప్పటికీ ఆ భక్తుల మధ్యలో కొన్ని మనస్పర్ధలు, కొన్ని వైషమ్యాలు వస్తున్నాయి. మరి అది దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో దానికి కారణమే. Because we are still here in the material world, even living in village doesn't mean that automatically everything will be 100% okay. Idea is that wherever we may be living, whether it's in the city or in the village, our consciousness, we need to work on our consciousness. We need to purify our consciousness. The more our consciousness is purified, then there will be nice relationship between devotees. If there are difficulties in relationship, that means we are not sufficiently, generally speaking, not sufficiently purified in consciousness. నిజానికి ఈ భౌతిక జగత్తులోనూ అది గ్రామాలు కానివచ్చు, గ్రామాల్లో ఉండడం అనేది మంచి విషయమేనండి. కానీ ఆ గ్రామాల్లో ఉంటున్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుల సమూహంలో, అంటే ఆ భక్తుల యొక్క చైతన్యం పైన వారిది చైతన్యం అనేది ఎంత పవిత్రీకరించబడింది దానిపైన, మరియు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాల పైన అక్కడ ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట. So it's all based on purified consciousness. Just like this verse is explaining, the more we are actually firmly established in the mode of goodness, then our mind will be peaceful, we'll be able to deal with situations and with devotees or others in a better way. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చదువుకున్నటువంటి శ్లోకంలో కూడా అదే తెలియజేశారనమాట. మనం ఎప్పుడైతే సత్వగుణ స్థితిలో నెలకొని ఉంటామో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సత్వగుణ స్థితికి ఎప్పుడు వస్తాము, మన హృదయం పవిత్రీకరించబడి, మన చైతన్యం పవిత్రీకరించబడినప్పుడు, చైతన్యం పవిత్రీకరించబడినప్పుడు మనసు ప్రశాంతం అవుతుంది. మనసు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఇతర భక్తులతో మనం వ్యవహరించే తీరు అనేది కూడా చక్కగా ఉంటుంది. Yeah. And that all begins by the process. Actually, this whole series of verses begins with the very important verse, Srinvatam Swakatha Krishna Punya Sravana Kirtana Vidyanta Stoya Bhadrani Vidunoti Sarisatam. We need to hear again and again and yet again and again, all the time. Especially Prabhupada says, householders, they should spend more and more time hearing and hearing and hearing. Then slowly, gradually, that purification will take place. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శ్లోకాల్లో, ముందు శ్లోకాల్లో దీనికి ఒక పద్ధతిని చెప్పారనమాట. ఏంటంటే శృణ్వతాం స్వగత కృష్ణ. ఆ పవిత్రీకరణ విధానంలో మొట్టమొదటి ఏంటంటే వినటం. ముఖ్యంగా అందరూ వినాలి. గృహస్థులైతే మట్టికి మళ్ళీ 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 కృష్ణ కథా శ్రవణాన్ని వింటూనే ఉండాలి. అప్పుడు వాళ్ళ యొక్క చైతన్యం పవిత్రీకరించబడుతుంది. If anyone has listened to any lectures of Prabhupada, how many times would Prabhupada repeat, "We're not the body"? How many times? So many times. Still, we don't understand. ప్రభుపాదుల వారి ప్రవచనాల్లో విన్నట్లయితే కొన్ని విషయాలని ఆయన పదే చెప్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇప్పటికి మనకి ఇంకా అది అర్థమే అవ్వలేదు. We are very slow. In Kali Yuga, that's symptom, slow to understand. మనము అంటే చాలా నెమ్మదస్తులం అనమాట. ఎందుకంటే ఏ విషయం కూడా మనకు అంత తొందరగా అర్థం అవ్వదు కలియుగ ప్రభావం. So maybe Sri Ram Prabhu has some
short announcements. Just allow me, I want to answer this, Huh? add to this point. Yes. Hare Krishna. Just with my little experience, whatever the question asked, uh, there is a notion in devotees, Maharaj, that devotees staying in form, they fight, they don't are together. That says we don't want to come form, we still want to stay at home. It's a general notion. I heard it before I come here also. Usually, devotees working together is difficult. Better we stay at home and do our work. Coming together is difficult. Staying together is more difficult. Working together is impossible. This is true in a sense. But I feel by doing this, our anarthas will go. We are in our comfortable zone, feeling that I am actually doing more hearing. This is also one notion. We sit at home and hear, we'll become purified. I mean, it's my personal opinion that unless you come together, stay together, work together, how much you hear, it doesn't have value. We get more experience by working with devotees. There are difficulties, but that's where you should work on your own things. You need a ground to work. You don't go to ground and do kabaddi. Stay at home, watch the TV. This is your value. You'll never learn kabaddi. So, సో ఇలాంటి క్షేత్రాల్లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే ఇటువంటి ప్రాంతాలు చెప్పండి. Yeah. I'll finish the process. So, like, I will tell you my real example. When we came to form Kamyavan here, we are like maybe 15, 16 devotees, or maybe 20 devotees, more devotees, started with super enthusiasm. You know, we have seen many devotees fall off. The reason they don't have high vision, because they don't have a higher principle. That whatever, like in our home, we all have difference of opinion, but we work for a higher cause. Here also, we all have difference of opinion, but we know that if we work together, we can finish the Prabhupada and Guru. People doesn't have that vision, how much they hear, how much they sit and say cooperate. There's no much change, because they're not visionary. They are thinking about themselves and not thinking about mission. So, I'm just my experience is that even we have difference of opinion, we work for a higher cause. This is the real ground, Kabaddi game. You learn here. Then our analytics will go. Nobody is perfect. Nobody is pure devotee here. We are all trying. We are in the battleground. As we work together, stay together, fight together. Right? Narmada, a famous example says that the stones come and put in a bucket. Eventually, they'll become diamonds. Correct? Will become nice. So we have to go through that process. Unless we go through it, we'll never learn it. I'm sorry, Maharaj. Yeah, please translate now. తెలుగులో చెప్తాను ప్రభు అడిగారు ప్రభుజీ ఇట్లా ఇలాంటి క్షేత్రాలకు వచ్చి భక్తులు కలిసి ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నారు కానీ ఇలాంటి క్షేత్రాలు వచ్చి భక్తులు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు అంత సాంగత్యం అంత మంచి రిలేషన్షిప్స్ లేవు ఎందుకు ఇక్కడికి రావడం ఇంట్లోనే ఉండి భజన చేసుకోవచ్చు కదా వచ్చి అపరాధాలు చేయడం ఎందుకు అందరూ మనసు ఉంటుంది సో నా అనుభవంతో చిన్న అనుభవంతో ఏం చెప్తున్నానంటే భక్తులు కలవడం చాలా కష్టం కలిసి ఇంకా కష్టం కలిసి పనిచేయడం కష్టతరమైన పని కానీ అలా చేస్తేనే మనలో అనర్థాలు పోతాయి ఇంట్లో మనము టీవీలో కబడ్డీ మ్యాచ్ చూసామనుకో బాగాడు అంత బయట వేసి
సచిన్ సింగ్ చక్కా మారు అంటే కొట్టగలుగుతాం. మనం కూడా పోయి గ్రౌండ్లోకి పోతే మనకు తెలుస్తుంది విలువ. సో మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటే భక్తుల సాంగత్యంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి, అనర్థాలు వస్తాయి. అందరూ మనం తిడతారు, అందరూ మనం వెనకాల ముందర పోగొడతారు, వెనకాల పోతే అదేం పామయ్య చాలా మంది అంటారు. కానీ చేసేవాడికి తెలుస్తుంది, చేస్తే అనుభవం వస్తుంది, మన అనర్థాలు పోతాయి. మనలో ఎవరైతే పీపుల్ who complain, no, they'll never understand Krishna consciousness. Right? We have to go through this process. ఇలాంటి పద్ధతి మనం అందరూ కలిసి చేయాలి. చేసి అప్పుడు నిజమైన అనుభవాలు పోతాయి. అప్పుడు మేము చెప్తున్నా కదా, 5-6 years బ్యాక్ కామ్యవన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు చాలా మంది భక్తులు వచ్చారు. ఎవ్రీడే వెయిటింగ్, ప్రతిరోజు వెయిటింగ్. అంటే ఫైటింగ్ అంటే భాగవతం క్లాస్ తర్వాత 1 hour మీటింగ్ అనమాట. We went through it. Everybody went through it. Now we understood. He has this anartha, I have to accept it. I have my anartha, he has to accept it. అతనికి అనర్థం ఉంది, అతనికి మంచిగా ఉంది, చెడు ఉంది. ఎందుకంటే మనం సండే కలుస్తాం కదా హరే కృష్ణ క్లబ్, ఒక దేవుడి గురించి తెలియదు అనమాట. ఇక్కడ ప్రభు రాత్రి ఏం చేశాడు, పొద్దున మంగళారతికి వచ్చాడో లేదా, అంత గ్లాస్ డోర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మీరు గోడల మీద గ్లాస్, అందరూ అన్ని చూస్తారు. దిస్ ఇస్ రియల్ లైఫ్. రైట్? మనం ఓన్లీ ఆదివారం కలిసాం, మన గురించి ఏం తెలియదు. మనం బాగా యాక్ట్ చేస్తాం కదా రోజు హరికృష్ణ, చాలా అనుభవం. ఒక్క మాట అంటే ఎవరన్నా కోపం వస్తాయి, ఎంత కోపంగా తిడతారు. సో ఇది రియల్ లైఫ్ అన్నమాట. భక్తులు కలిసి ఉండి కలిసి ప్రభుత్వం కోసం చేయడం. ముఖ్యంగా ఏం తెలుసుకోవాలంటే మనందరికీ కూడా ఆశ ఉండాలి, పెద్ద ఆశ. మనం ఎక్కడున్నామో ఆ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి ప్రభుత్వం కోసం. అలాంటి ఆశ ఏముందనుకోండి, ఈ చిన్న చిన్న అన్ని కూడా ఏమి ఎఫెక్ట్ మనం చూపించదు. మన కొడుకు ఐఏఎస్ చదవాలనుకోండి, ఎంత కష్టపడతాం. పొద్దున 5 గంటలకు తెచ్చుకోవాలి ట్యూషన్, ఇంట్లో వైఫ్ అంటుంటారు. ఎన్ని చేసినా అప్పుడు ట్రై చేసుకోవాలి. ఆశయం ఉండదు. అట్లా మనకు కూడా ఆశయం ఉండాలి. స్ట్రాంగ్ డిజైర్ షుడ్ బి దేర్. హూ డజంట్ హావ్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ దే విల్ లీవ్. ఎవరికైతే స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఉండదు వాళ్ళు వస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, ఆయారం లేదు. ఎనీవే, బట్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్. మనం వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కదా. సో వీ షుడ్ ఆల్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్. వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్, ఐ విల్ డై బిఫోర్ ఐ డూ దిస్ అని దృక్పథం ఉంటేనే చేయగలుగుతాం. లేదంటే కృష్ణుడు కూడా మనం టెస్ట్ చేస్తుంటాడు, వీడికి నిజంగా ఆశయం ఉందా లేదా అని చెప్పి భగవంతుడు మనం టెస్ట్ చేస్తుంటాడు. మనం ఫెయిల్ అయితే హరిపోతాం, మనం పాస్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నట్లు. ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో కంటిన్యూస్ గా ఉన్నారో, చూడు మహారాజ్ హౌ మచ్ మిషన్ చేస్తాను, హౌ మెనీ డిఫికల్టీస్ గా ఉంటాం. బట్ యూ స్ట్రాంగ్ డిజైర్, ఐ వాంట్ టు. It's a mercy. Right. Thank you very much. This is what Dr. Rama Maharaj ఇక్కడ మహారాజు చిన్న విజ్ఞప్తి అందించడానికి, మహారాజు గారు సంకలనం చేసినటువంటి గ్రంథాలు ఉన్నాయి. సో ఎవరైతే తీసుకుంటారో దానిపైన వారి యొక్క ర్యాంకులు ఇస్తారు. దయచేసి మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి, దాంట్లో ఎంతో మన యొక్క ఆశ జ్ఞానాన్ని అందులో ఇచ్చారు. మనకు ఆదేశాలన్నీ కూడా బుక్లో రికార్డ్ చేసి, అదంతా మన యొక్క బాధ్యత చదివి తెలుసుకోవడం అనేది. దయచేసి వచ్చి ఆ పుస్తకం తీసుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. పరీక్ష ఒక చిన్న ఇది, మనం ఈరోజు ఎంత చాలా మంది భక్తులు వచ్చారు, డివోటీస్, అందరికీ స్వాగతం, వెల్కమ్ ఆల్ ద డివోటీస్ హూ కేమ్ ఆల్ ది వే. కామ్యవనంలో లాస్ట్ 5 సంవత్సరాల నుంచి చాలా మంది డివోటీస్ సేవలు చేశారు. నేను జస్ట్ మాట్లాడుతున్నాను అంతే, మైక్ పట్టుకొని చేంజ్ చేయదు. చాలా మంది భక్తులు కష్టపడి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ లైఫ్, వాళ్ళ కంఫర్ట్, ఎంత ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నా కూడా ఉండి సర్వీస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకు కృతజ్ఞతగా మనం ఒకసారి మహారాజు నుంచి చిన్న గిఫ్ట్
So start with Rangapuri Prabhuji. Please come. Manda Prashadam బాగా నచ్చింది మీకు. రంగపూరి ప్రభు ఇస్కాన్లో పరివ్రాజక ఆచారాన్ని తిరిగాడు, కానీ భగవంతుడు ఆయన ఇక్కడ పెట్టేశాడు. He traveled all the temples in India, Maharaj. He finally settled here. So, మన కుకింగ్ అంతా ప్రభుజీ పాపం అందరికీ సర్వీస్ చేయించి నిన్న బ్లాక్ రైస్ బాగుందా? బ్లాక్ రైస్ ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా మీకు బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We have Kamyavan Mataji, DT department, and Mataji, please stand. Kameshwari Mataji చాలా సర్వీస్ ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళని కూడా తల్లిలాగా చూసుకుంటారు.